Hare Krishna. How's everybody? Как дела у всех? Please pardon me for being late this evening. Пожалуйста, извините меня, что опоздали сегодня. We'll chant Hare Krishna. Мы будем петь сейчас Харе Кришна. Well, actually, I'd like to say that I'm very happy to be here in Saratov. Но сначала я скажу, что очень рад быть здесь, в Саратове. It's an honor for me to be here with you all. Для меня большая честь быть с вами сегодня. To see many faces of old friends and see many new faces also. И видеть перед собой лица друзей, а также новые лица. It makes me very happy to see that the Krishna consciousness movement is expanding here in Saratov. Я очень рад, что сознание Кришны в Саратове здесь развивается. So we'll begin the program, we'll chant Hare Krishna for a while, and then maybe we will speak on a few verses about the holy names of Krishna. Итак, сейчас мы начнем нашу программу. Мы будем сначала петь святые имена, а потом немножко поговорим, прочитаем несколько стихов, где рассказывается о славе святого имени. I would assume that most of our guests tonight have participated in programs like this before. Как я вижу, большинство из присутствующих уже участвовали и раньше в наших Is программах. there anyone here this evening that's new for the first time? А есть кто-то новенький, кто впервые пришел на нашу программу? Oh, welcome. Welcome to Добро пожаловать! you. Welcome. Thank you for coming this evening. Добро пожаловать и спасибо вам, что пришли. This chanting that we're doing is a very ancient form of meditation. Пение, которым мы сейчас здесь будем заниматься, это очень древняя форма медитации. It's called mantra meditation. Называется мантра медитация. And it's an essential point of meditation in the yoga, which is called Bhakti yoga, or the yoga of devotion. Это существенный элемент йоги, раздела йоги, который называется Бхакти йога. There's a very ancient literature from India called Bhagavad Gita. И в Бхагавад-гите есть одно священное писание, очень древнее, Бхагавад-гита. Bhagavad Gita was spoken by Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, to his student Arjuna 5,000 years ago. 5000 лет назад Бхагавад-гиту поведал Верховная Личность Бога, Господь Кришна, своему ученику и другу Арджуне. My spiritual master, he would always explain that in the Sanskrit language, Bhagavad means God. Мой духовный учитель всегда объяснял, что на санскрите слово «Бхагават» означает «Бог», And Gita means song. а «Гита» означает «песня». So this great literature, a great instruction on the science of yoga and understanding the nature of the soul is called the Song of God. И вот это великое произведение, где объясняется наука йоги, наука души, она называется «Песнь Бога». It was an instruction that was given by Lord Krishna to Arjuna in Kurukshetra. Эти наставления Господь Кришна давал Арджуне на поле битвы Курукшетра. And he gave him the instructions in yoga to actually clear many doubts that he was having in his life. И он давал ему наставления, рассказывал о йоге для того, чтобы рассеять сомнения, которые в то время были у Арджуны. Although Arjuna was an extraordinarily highly placed and developed individual in the society at that time. Несмотря на то, что Арджуна занимал очень высокое место в тогдашнем обществе, он был очень разумной личностью. Still, he was affected by many of the problems that affect all of us today. Тем не менее, он испытывал в своей жизни многочисленные проблемы, как и большинство из нас, живущих сейчас. He had questions like, "Who am I? У него был такой вопрос: кто я такой? What is my eternal nature?" И другой вопрос: в чем состоит, какова моя истинная природа, вечная? Is life just this temporary manifestation of activities that we're experiencing now, or is there something beyond this life? То есть ограничивается жизнь тем чувственным опытом, который мы переживаем сейчас. I have a mind that's always unpeaceful. How can my mind become peaceful?
Мой ум постоянно обеспокоен. Есть ли способ как-то успокоить свой ум? I have senses that are always demanding to be engaged in sense objects. How can my senses come under control? Мои чувства постоянно стремятся соприкасаться с объектами чувств. Как же обуздать эти чувства? Is there life after this life? Есть ли жизнь после жизни, то есть после смерти? You know, in March month, me and 5 of my friends, we finished a big meeting in India. В марте я был на совещаниях в Индии вместе со своими друзьями. 5 моих друзей было тоже. And then we went to Malaysia for about 9 days. И примерно на 9 дней мы потом поехали в Малайзию. And we went to the very, very northern tip of Borneo. Там есть город Борнео. Мы на север поехали в Малайзию. I guess if any of you are familiar with geography, you know, there's the peninsula of Malaysia, but then there's a big island, which is called Borneo. Если вы знакомы с географией, то Малайзия, она состоит из 2 частей. Есть полуостров Малайзия и также большой остров Борнео называется. And the southern part is Indonesia, and the northern part is Malaysia. На юге от этого острова Индонезия, а в северной части этого острова часть Малайзии. And all the people that live up there, they're all different tribal people. И там живут, на этом острове живут различные племена. And due to the teachings of different Christian missionaries, most of them have converted to Christianity. На этом острове проповедовали христианские миссионеры, поэтому большинство населения сейчас христиане. So the person who was the manager where we were staying, he was trying to figure us out. И менеджер нашей группы, местный человек, пытался разобраться, что мы за люди такие. Because most Western people who had come to stay in their place before, you know, wasn't a group of men that had shaved heads. Потому что большинство людей с Запада, которые приезжают туда как туристы, они выглядят по-другому. У них головы не побриты. Wore robes. Они не носят такие оранжевые одежды. Sat reading books for hours every day. Они часами напролет не читают книги. You know, waved incense at pictures. И благовония не предлагают какому-то изображению, какой-то фотографии. And you know, and a group of people coming there and not drinking and enjoying and all those different things. Кроме того, не пьют, не развлекаются там вовсю. Очень странные люди. So they were a little bewildered with what are these guys? Они не могли понять, кто мы такие. And so I kept trying to have conversation with them to find out about them. А я заводил с ними разговоры, пытался узнать, как у них жизнь идет, что они за люди. So the manager of our property, his name was Joe. И наш менеджер, у него было имя Джо. I said, so Joe, you know, I'm a Krishnite. И так я обратился к нему. Джо, знаешь, я And I кришнаит. said, what are you? А ты кто? He said, oh, I'm a Christian. Я христианин. And I said, good, are you a Catholic? А я сказал, хорошо, а кто, католик? And he said, well, yes, I'm a Catholic, but my wife is something else. Он сказал, да, я сам католик, но моя жена немножко к другому вероисповеданию относится. And so I was trying to understand his understanding. Я пытался разобраться, какое у него мировоззрение и отношение к жизни. So finally I said, Joe, where do you go when you die? И в один из дней я спросил, Джо, а скажи мне, когда ты умрешь, куда ты отправишься? And he looked at me and said, under the ground. Под землю отправлюсь. I mean, he was very simple and honest and straightforward. I go under the ground. Ну, очень простой человек, честный, и сказал, я под землю. But Arjuna wanted to know, do we just go under the ground? Вот Арджуне хотелось знать, на самом ли деле мы отправимся в землю? What goes under the ground? И что вообще окажется в земле? The body may go under the ground, Тело окажется в земле. but are we the body? А мы-то сами кто? Мы тоже тело. You see, so again, trying to understand, who am I? Поэтому вот вопрос этот важный, понять, кто я такой. Am I the body, the
this temporary shell that we're living in, am I that? Тело, вот эта временная оболочка, в которой мы сейчас находимся, это и есть я? Or more subtle than that, am I the mind? Или есть нечто более тонкое, например, ум? Or am I something more subtle than that, А which is может the быть, soul? может быть, я представляю собой нечто еще более тонкое, может быть, я душа? So the questions that Arjuna had 5,000 years ago are the same questions that all of us have today. Таким образом, вопросы, которые задавал Арджуна 5000 лет назад, и перед нами сейчас стоят. Arjuna was faced with birth and old age and disease and death, and we're faced with birth and old age and disease and death. Перед Арджуной стояла проблема рождения, болезни, старости и смерти, и перед нами тоже те же самые проблемы стоят. You see, so he was trying to understand: is this the totality of my life, or is there something beyond that? Вот он пытался понять, в этом ли состоит вся моя жизнь, заключается вся моя жизнь, или есть что-то за пределами этого. And that's the real question for all of us also. Для нас это тоже серьезный вопрос. Is what we're experiencing now the totality of existence? То, что мы сейчас в данный момент испытываем, в этом и состоит наша жизнь. Есть ли что-то за пределами этого? Or is there something more? Есть ли что-то большее? And if we hear that there's something more, И если мы узнаем, что есть нечто большее, then what are we going to do about it? что мы тогда будем делать? Are we just going to put that knowledge on the side? Are we going to try to apply that in our lives in order to have realization? Отложим ли мы это знание в сторону или попробуем все-таки применить его для того, чтобы осознать более какие-то возвышенные, получить более возвышенный опыт? So Lord Krishna, he said, the way that you can start to go beyond the bodily understanding of life and go beyond just understanding that there's an active mind which is always bothering you, or even go beyond the intellectual dimension of life, is through practicing yoga. И Господь Кришна сказал Арджуне: если ты хочешь подняться над этими телесными представлениями о жизни, если ты хочешь подняться над уровнем даже вот этого очень активного ума и даже над уровнем интеллекта, ты должен практиковать йогу. So he described different types of yoga to Arjuna. Он описал Арджуне несколько видов йоги. And then he came to the type of yoga that we're practicing here tonight, which is called Bhakti yoga. Затем он подошел к описанию того вида йоги, которым мы сегодня будем заниматься, это бхакти-йога. And he explained that Bhakti is more than just postures. Он объяснил, что йога не ограничивается какими-то позами, асанами. Or Bhakti is more than just trying to figure out, what is beyond our mind with our mind. И йога не ограничивается такой практикой, когда мы с помощью своего же ума пытаемся понять, что находится за пределами ума. But Bhakti is the process of actually absorption of the mind in the absolute. Но бхакти-йога, суть ее состоит в том, что мы свой ум погружаем в абсолют. You see, so that's meditation. В этом заключается медитация. That we take this mind. Actually, mind is. We always point here when we're talking about the mind. Обычно, когда мы But mind is here. об уме говорим, то считаем, что он где-то в голове у нас находится, но на самом деле он в сердце находится. And the soul is situated in this region of the body. Душа находится вот в этой области тела. And the soul is riding inside of the subtle body, which includes the mind, intelligence, and the false ego. И душа она также покрыта тонким телом, который состоит из ума, разума и ложного эго. And at the present moment, mind is out of control. В настоящее время ум наш полностью не At контролируется. the present moment, senses are out of control. Наши чувства не контролируются. So how to focus that? Как же нам сфокусировать все это? Thus, in his discussions with Arjuna, Krishna says, Maya Shakta Manaha Bharta Yoga Yunjan Marashraya. He says, Arjuna, always absorb your mind in me. И вот в этой беседе с Арджуной Господь Кришна говорит: Арджуна, всегда сосредотачивай свой ум на мне. Perform yoga, taking full shelter of me. И занимайся йогой, приняв прибежище у меня. Always understand that I am the highest goal of life. Всегда понимай, что я высшая цель жизни. And the way to do that is that one should always hear. И как это сделать? Нужно всегда слушать. But specifically hear about
me, Krishna, the Supreme Personality of Godhead. И конкретно нужно слушать обо мне, Кришне, Верховной Личности Бога, сказал он. So tonight we'll hear through later some discussion, but we'll also absorb our minds now in hearing Krishna's holy name. Сегодня мы продолжим немножко эту тему чуть позже, но также мы будем слушать святые имена Кришны. This Hare Krishna mantra that we'll be chanting tonight are the names of Sri Krishna. Мы будем петь мантру Хари Кришны, которая состоит из имен Кришны. And we'd say that it is said that God is absolute. Говорится, что Господь абсолютен. So therefore, if the Supreme Personality of God is absolute, it means that His name and His form are non-different. Если Верховная Личность Бога абсолютен, это значит, что форма и имя Господа не отличны друг от друга. And that means that if we're sitting here chanting, singing, and if we're focusing our mind on the sound of Krishna, which is not different from Krishna, then Krishna is present here in the form of transcendental sound vibration. И это означает, что когда мы поем, произносим имена Кришны, звуки Кришны, это значит, что сам Кришна присутствует здесь в форме своего имени. And then that union with Krishna through sound, that is called yoga. И вот как раз этот процесс, когда мы объединяемся с Кришной через звук, называется йогой. So is Maha Mantra anywhere for those people who have not been here before? Здесь где-нибудь написано Махамантра, потому что кто-то в первый раз пришел, чтобы увидеть. Oh. Alexei says no. So Алексей говорит, нет. for those new folks who are here tonight, we're going to be chanting this mantra. Тогда для тех, кто впервые пришел к нам, мы сначала произнесем слова этой мантры. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So please just listen to the melody, and this, if you don't know the mantra, listen to the devotees sing, but then just join in. Пожалуйста, тогда слушайте, прислушивайтесь к мелодии, прислушайтесь к словам, к тому, что будет петь преданные, и потом, когда выучите мантру, присоединяйтесь к нам. I will be calling out the mantra, and we will request of our guests to call back the mantra. Я первым буду петь мантру, а вы, пожалуйста, подпевайте мне. Преданные будут мне подпевать, и вы следом. And we have this call and response form of transcendental sound vibration going on. Таким образом между нами установится этот взаимообмен. Я буду сначала петь, взывать к вам, и вы будете мне отвечать. And we request everyone to take your phones and put them in silent mode now. И также я прошу достать свои телефоны и выключить звук на них. You know, one of the worst things for a positive effect in chanting Hare Krishna is to be sending texts on Facebook while the kirtan is going on. Если мы хотим получить какой-то позитивный эффект, результат от пения святых имен, то нам будет очень мешать, если мы будем во время пения посылать какие-то сообщения через Facebook и другие какие-то другие социальные сети. Поэтому лучше телефон отложить в сторону. Мы должны сосредоточиться полностью на святом имени, пока мы здесь вместе. Спасибо большое. Just one moment. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate
Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
чуть-чуть громче. Hare.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Hare Rama,